طيب نكمل اليوم في الانتيبيوتكس. Classification of antibiotics depends on target of action and different groups. Each group has a specific mechanism of action, has a specific target for action. The second classification according to spectrum قسمناهم ل narrow spectrum, wide spectrum. The third classification according to method of killing, bacteriostatic or bactericidal. Each antibiotic has MIC and MBC. MBC minimal bactericidal concentration. MIC minimal inhibitory concentration. Measurement of MIC by using liquid media, broth. MBC نحكي minimal bactericidal concentration using of petri dishes. Complete absence of colonies نحدد فيها ال MBC. Lowest concentration has the ability to prevent appearance of colonies. MIC or MBC. ايش اللي ملاحظين هنا في ان MIC measurement, two lines, first line and second line of test tubes, liquid broth. ايش ممكن نضيف فيهن in order to measure the MIC? بكتيريا بنضيف فيهم. بكتيريا. ايش كمان؟ nutrients. ذات مختلفة. Antibiotic with different concentrations. يتم إضافة in order to measure MIC different concentrations of the chemical agent of the antibiotic. Adding same amount of organisms. نستخدم same amount of organisms, same number of colonies CFU in each test tube. بعدها incubation overnight. Same number of colonies, different concentrations. نص 1 2 4 8 16 ملغرام. Overnight incubation. ايش بنلاحظ after overnight incubation? Second line. في cultures ماتت، في cultures لساتها عايشة. أي تيست تيوب اللي نعتبره احنا نعمل judgment according to turbidity in the liquid media in the broth. What is the first concentration without bacterial growth? The second line. First test tube without 0. 64. 64. ف 64 بنعتبره ال MIC of the antibiotic is the lowest concentration. It prevents visible growth, prevents turbidity. انه واضح clear test tube. فبنعتبره MIC. فmeasurement of MIC من خلال ال liquid media. هون في عندنا MIC MBC. The first line test tubes, different test tubes with different concentrations of the antibiotic, same concentration of organisms. The first test tube without visible turbidity,
2 microgram per ml. فبنعتبره ال MIC measurement of MPC using of Petri dishes. إنه ال first concentration without bacterial growth ال 4 microgram. فبنعتبر ال 4 microgram per ml MPC for the antibiotic 2 MIC for the antibiotic. هون لاحظنا clear test tube لما عملنا له inoculation on the Petri dish appearance of colonies few colonies. فبنحكي MPC ال 4 مايكروجرام. طيب بالنسبة للبكتيريوستاتيك antibiotic what about the range between MIC MPC؟ هل هو small range أو big difference between MIC and MPC في حالة البكتيريوستاتيك antibiotic؟ small. big difference. Antibiotic bacteriostatic has needs high concentration in order to kill. فإذا كان الفرق كبير ما بين MIC and MPC بنعتبر bacteriostatic antibiotic. كل ما كان الفرق قريب والرينج small between MIC and MPC يكون عنده ability for bactericidal activity. Usually we use single antibiotic for treatment of bacterial infections. In specific conditions, we need to use multiple antibiotics combination and severe infections, like meningitis, infective endocarditis, tuberculosis. We need to use multiple antibiotics. We use multiple antibiotics to prevent emergence of resistant mutants, especially in long duration of treatment. Mycobacterium tuberculosis needs at least 6 months of treatment. فلو بنستخدم single antibiotic against Mycobacterium tuberculosis will lead to emergence of resistant mutants. فهيك نستخدم multiple antibiotics. Using of multiple antibiotics in order to have synergistic effect. ايش المقصود بكلمة synergistic؟ Synergistic administration of two antibiotics will lead to significant, statistically significant higher effect from one antibiotic. لما نعمل administration of antibiotic A فرضا will kill 50% of organisms. Antibiotic B will kill 60%. Administration of both A and B together will kill 90%. بنسميها synergism. Synergistic inhibitory effect, increasing the efficacy, significant increase in the efficacy. In examples, meningitis, tuberculosis, infective endocarditis. The administration of two antibiotics will lead to different drug-drug interaction. ممكن will lead to indifference effect. A alone will kill 50%, B alone will kill 60% of colonies. Administration of both antibiotics will together will kill 60%. نحكي هون indifference ما عدلت ما غيرت in the amount of killing. أي النوع الأول من drug interaction. Second, synergism. لما administration of ampicillin اللي هم من مجموعة البنسلين group cell wall synthesis inhibitor and gentamicin protein synthesis inhibitor will lead to higher efficacy
عم نحكي عن synergism. الثيرد drug interaction antagonism. ايش المقصود بكلمة antagonism؟ تأثير معاكس. تأثير معاكس. opposite administration of A will kill فرضا 70%. Administration of B alone will kill 80%. Administration of both antibiotics will kill 50%. قلت the percentage of killing. هاي بنسميه antagonism. هنا example for antagonism الريفامبين اللي anti tuberculosis drug with antiviral anti HIV drugs لهم علاقة بالسيتوكروم B450 metabolism by cytochrome B450 will increase elimination of will lead to reduction in efficacy. طيب نحكي تعاكس antagonism ضفنا تو antibiotics حتى يصير عندنا better efficacy بس اللي صار العكس فبنسميها drug interaction من ناحية antagonism. فبنبدأ في المجموعات اللي راح نحكي especially according to the target of action. According to target of action, inhibition of cell wall synthesis, penicillins, cephalosporins, vancomycin, cetirizine, carbapenem من cell wall synthesis inhibitors. Inhibition of functions of cellular membrane, polymyxins, polymyxin E, daptomycin اللي حكينا عنهم بالمحاضرة السابقة. عندهم low selective toxicity will affect both bacterial cell membrane and host cell membrane. المجموعة الثالثة inhibition of protein synthesis, effect on small subunit, 30 subunit or 50 subunit, inhibition of bacterial protein synthesis, chloramphenicol, macrolides اللي منها erythromycin, azithromycin, clindamycin, tetracycline, aminoglycosides اللي منها amikacin, gentamicin, streptomycin كلهم protein synthesis inhibitors. Inhibition of nucleic acid synthesis, quinolones اللي طور منها fluoroquinolones زي سايبروفلوكساسين، موكسيفلوكساسين، ليفوفلوكساسين. Inhibition of folic acid synthesis, sulfonamides, trimethoprim. الهوست cell عادة takes prepared folic acid from nutrients, while bacterial cell needs to synthesis to build folic acid, عادة using of several enzymes for synthesis of folic acid from para-amino benzoic acid. فبحاجة to take to prepare the folic acid. Sulfonamides, trimethoprim affecting different enzymes in the folic acid synthesis. أي تقسيم طريقة examples على different antibiotics من ناحية sulfonamides, quinolones أو fluoroquinolones, بيتا لاكتام اللي من مجموعة cell wall synthesis inhibitor. نبدأ البنسلين. Penicillin is the first antibiotic discovery in the Second World War. في البداية كان ضمن natural antibiotic، في الأيام synthetic antibiotic. Penicillin is bactericidal antibiotic, inhibition of cell wall synthesis, affecting transcriptase, inhibition of cell wall synthesis, peptidoglycan synthesis by سواء penicillins or cephalosporins by direct binding to transpeptidase. Transpeptidase will produce the last step
in preparation of the link between two peptidoglycan chain. لما شرحنا عن السيل وول ستراكشر سميناها الانتر بريدج كروس لينك tetrapeptide. The inhibition of interbridge peptide between two peptidoglycans. بالنهاية بتكون عنا lose cell wall يؤدي إلى destruction of cell wall and destruction of bacterial cell. ضمن ال broad spectrum antibiotic affecting wide variety of organisms نسميه بيتا لاكتام جروب سواء بنسلين or cephalosporin. The important part of the structure البيتا لاكتام ring, the active site for the antibiotic. Now, modification of original penicillin, amoxicillin, ampicillin, by adding side chain, so adding amine chain or oxygen on the side chain بتحول ل amoxicillin, ampicillin. Method of killing majority ضمن direct binding to transpeptidase, inhibition of the last step and the final cross-linking step. Another mechanisms, two mechanisms ضمن binding to penicillin binding protein. Binding to BBB, penicillin binding protein, will affect synthesis of peptidoglycan. Third mechanism, it has activity to stimulate autolytic enzymes. Autolytic enzymes عبارة عن بيسوي نوع من hydrolysis, destruction of murine, destruction of peptidoglycan. فوجود administration of penicillin will stimulate bacterial enzymes. Bacterial enzymes, autolytic enzymes. Autolytic enzymes will destroy the bacterial cell. A third mechanism. طب لو أنا species زي Staphylococcus aureus tolerant to penicillin, tolerant to the action of penicillin, إيش بيكون تأثير البنسلين on autolytic enzymes؟ إذا كانت tolerant, adapted to the action of penicillin. إذا كان tolerant species will not, autolytic enzymes will not be activated. Like the action of penicillin will be reduced against tolerant Staphylococcus aureus. Inhibition of peptidoglycan synthesis, destruction of the cell wall, lysis of bacterial cell. Penicillins do not kill, do not affect the host cells, and the effect on cell wall. The original penicillin, modified penicillin, changes in the side chain تحول ل amoxicillin, ampicillin, increasing the activity of the enzyme of the antibiotic. Establishment of resistance against penicillins, production of beta-lactamase, bacterial enzyme, penicillinase أو beta-lactamase. Beta-lactamase
or penicillinase is bacterial enzyme will destroy beta-lactam ring. نتيجة للدستركشن of beta-lactam ring by penicillinase ايش راح يصير؟ صار عندنا production of penicillinase, destruction of beta-lactam ring, inhibition of the antibiotic will not kill the organisms. Like فينا modification in antibiotic synthesis صار نوع من combination adding specific agent to amoxicillin زي addition of clavulanic acid amoxicillin clavulanic acid ضمن new antibiotic اللي موجود بالسوق as اوجمين اوجمانتين كلاموكسين amoxicillin clavulanic acid clavulanic acid will bind to beta-lactamase bacterial enzyme and amoxicillin will inhibit cell wall synthesis. فإضافة the addition of clavulanic acid increase the activity of amoxicillin against beta-lactamase producing bacteria. Wide spectrum against gram-positive, streptococcus, enterococcus, staphylococci. In general, safe antibiotic will not affect host cells. And important disadvantage, important side effect, allergic reaction, penicillin allergy اللي موجودة ممكن من 5 to 10% of patients. Allergic reaction may be simple, pruritus, urticaria, أو angioedema يحول severe form أو ممكن تكون dangerous fatal reaction. 10% of allergic reactions are life-threatening, fatal allergy, حساسية, hypersensitivity against using of penicillin. فموجودة in 5 to 10% من البوبيليشن. لو أخذنا 100 patients ممكن من لحد 10% 10 patients have allergic reaction. From the 10 patients, one يكون allergic reaction is life-threatening, fatal disease, severe reaction. أي disadvantage الكبير in penicillins. Common side effects, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, هي common side effects in all antibiotics. Second group ضمن cell wall synthesis inhibitors الcephalosporins. Cephalosporins structure والpharmacological effect same to penicillins. Penicillins and cephalosporins are active against growing bacteria. The activity in the log exponential phase against growing bacteria. ضمن broad spectrum antibiotic, bactericidal action, division, classification in different groups, different generations like cephalosporins, first, second, third, fourth, well, fifth new generation. ممكن في منهم parenteral agents or oral agents, especially the first, the second, the third.
active against variety of organisms, direct binding to transpeptidase. Classification in different generation depends on activity against gram-negative. Increase activity against gram-negative ترفع من first generation للسكند للثird الفورث. and الفورث more potent against gram-negative bacteria. First, second, the first effective against gram-positive, less efficacy against gram-negative, increasing activity against gram-negative changes the spectrum change into different generation. Increasing activity against gram-negative حول من first لسكند لثيرد. برضو stability response to beta lactamase decreased. يعني beta lactamase bacterial enzyme beta lactamase will not affect the third or fourth or fifth generation. Efficacy of penicillinase on generation 1 the first generation of cephalosporins. كل ما صار increase in the generation, reduction in the efficacy of beta lactamase. And other antibiotics monobactam, carbamazepines ضمن البيتا لاكتام antibiotics. الاكتيف سايت البيتا لاكتام رنك. الاذر زي الفانكومايسين narrow spectrum antibiotic effect against staphylococci and enterococci صارت تتكون ل resistant species من staphylococci especially acquired hospital acquired infections اللي ناتج من staphylococci. الفانكومايسين بيؤدي ل inhibition of cell wall synthesis in different mechanism than penicillin cephalosporins. بيعمل direct binding to peptidoglycan chain بينما cephalosporins penicillins direct binding to transpeptidase. بالإضافة للفانكومايسين في الباسيتراسين and cycloserine لهم علاقة في transport of components of the cell wall from the cell membrane. فانكومايسين سايكلوسين والباسيتراسين نعتبرهم ضمن البيتا لاكتام antibiotics. ما عندهمش الاكتيف سايت same as penicillins وcephalosporins. The first major group cell wall synthesis inhibitor. Second group ضمن bacterial protein synthesis. Protein synthesis effect on a small subunit 30S or 50S من المجموعات aminoglycoside tetracycline chloramphenicol macrolides linezolide ضمن protein synthesis inhibitors. Tetracyclines protein synthesis inhibitors ضمن natural or semi-synthetic antibiotic and natural obtained from fungi streptomyces. Bacteriostatic antibiotic على عكس اللي مر معانا قبل شوي في البنسلين affecting special essential functions of protein synthesis in bacterial cells.
tetracycline bacteriostatic تعتبر ضمن الوايد سبيكترم antibiotic. Against gram positive, gram negative, against small obligatory intracellular parasites, against spirochetes, Treponema and Borrelia. Demiclolysine treatment of pleural pericardial effusion against different variety of organisms. وبيعمل نوع من affecting 30S small subunit affecting amino acid transfer from entering the acceptor site for protein synthesis. التتراسايكلين important antibiotics عندهم strong affinity for calcium. like ممكن يعملوا discoloration of permanent teeth and tooth enamel. may retard fetal skeletal development. من هي two side effects اللي ناتجة من strong affinity for calcium discoloration of permanent teeth أو retardation of fetal skeletal development. هيك ايش بنحذر؟ مين المجموعات اللي ممنوع ياخذوه تتراسايكلين؟ pregnant women. اللي بريجننت. ايش كمان غير البريجننت وومن؟ children و fetuses. children اللي عادة أقل من 12-15 سنة اللي to prevent discoloration of permanent teeth. فبنعتبره ضمن ال dangerous in pregnancy. Antibiotics in pregnancy أو drugs in general in pregnancy classified into different groups. أيمن فينا safe antibiotics إلها نوع من التقسيم. التتراسايكلين من contra indication ممنوع استخدامها in pregnancy. برضو بالإضافة ممكن يؤدي إلى alteration of the normal flora intestinal normal flora يؤدي إلى diarrhea pseudomembranous colitis increase number of Clostridium difficile يؤدي إلى severe gastroenteritis pseudomembranous colitis. ممكن يؤدي إلى overgrowth of non-susceptible organisms يؤدي إلى candidiasis اللي بنسميها super infection. treatment killing of the causative agent نتيجة as side effect increase the number of non-susceptible organisms candida albicans يؤدي إلى candidiasis اللي بنسميها super infection. tetracycline. second group ضمن البروتين synthesis inhibitors aminoglycosides. aminoglycoside affecting small subunit 30S موجود من natural or semi-synthetic. poor oral absorption. بما أنه poor oral absorption there is no oral forms of these antibiotics. في الوحيد اللي مر معانا في النورمال فلورا ضمن نيومايسين. نيومايسين using taking orally in order to kill normal flora to prevent post-surgical infections. بس in general other aminoglycosides زي الاميكاسين streptomycin gentamicin ضمن poor oral absorption. There is no bare-os forms. Bactericidal antibiotic, broad spectrum antibiotic, potent antibiotics بس عنده special toxicity, severe toxicity.
من أنواع توبرومايسين، أميكاسين، ستريبتومايسين، جنتامايسين، موجود ضمن IV injection، موجود ضمن local antibiotics. Effect on gram positive, gram negative, different types of gram negative. So Pseudomonas, Klebsiella, the most important causes for hospital-acquired infections. Serratia proteus. عادة used in combination with penicillin group to have synergistic effect. فالempirical therapy for meningitis using of ampicillin اللي هو من البنسلين جروب and aminoglycoside اللي هو من مجموعة الجنتاميسين من مجموعة aminoglycoside to have synergistic effect. Potent antibiotic severe toxicities زي nephrotoxicity ممكن يؤدي إلى renal failure. Ototoxicity ممكن يؤدي إلى permanent loss of hearing. فلهيك بحاجة إلى monitoring in order to prevent toxicities. بحاجة to assess kidney functions beyond creatinine before starting of aminoglycosides. حتى في خلال فترة العلاج لازم تسوي نوع من monitor the drug levels in order to prevent toxicities. Tetracycline aminoglycoside affecting 50S, 30S, macrolides affecting 50S, different generations of macrolides. Macrolides important antibiotics نعتبرها ضمن first choice in case of allergy to penicillin. Different generations erythromycin, clarithromycin, azithromycin ضمن generation, new generation of macrolides. Broad spectrum antibiotic affecting both gram positive, gram negative, spirosheets, important treatment for atypical pneumonia. Third generation erythromycin frequency of administration عادة four times daily. 4 times daily ممكن تؤدي إلى reduction in compliance, تؤدي increase the side effects زي nausea, vomiting, diarrhea. In newer agents من الماكرولايدز زي clarithromycin, azithromycin عندهم long half-life. Erythromycin has short half-life. بينما clarithromycin, azithromycin long half-life. Changement in the structure of the macrolide. ايش بيؤدي لما تحول الدراج from short half-life ل long half-life؟ ايش ممكن ينتج عن الانتيبيوتيك من ناحية frequency of administration؟ بتقل. like clarithromycin twice daily بينما azithromycin once daily. erythromycin 4 times لما نحكي عن short half life. طيب frequency of administration قلت، compliance اهتمام المريض والتزامه بأخذ الدواء أفضل لما صار single dose. ايش كمان بيحسن لما نقلل frequency of administration؟ reduction of side effects. nausea, vomiting, abdominal pain side effects are less with azithromycin from side effects with erythromycin. Now, longer duration of action
better efficacy, better tissue penetration. من ال other antibiotics affecting protein synthesis ضمن ال 50S clindamycin important antibiotic against anaerobic bacteria affecting 50S, blocking the action of peptidyl transferase, inhibition of protein synthesis, linezolide important in treatment of multi-drug resistant species من tuberculosis, مهم in treatment of methicillin resistant of staphylococci أو من الفانكوميسين resistant. فاللينوزرايد أكثر استخدامه against resistant bacteria, resistant to methicillin, resistant to vancomycin. برضو ده من الكلورامفينيكول important antibiotic against bacterial cell inhibition of protein synthesis, broad spectrum antibiotic. فمجموعة protein synthesis قسم من 30S or 50S. affecting nucleic acid synthesis من مجموعة sulfonamides من مجموعة fluoroquinolones. Sulfonamides, trimethoprim, effect on folic acid synthesis. Sulfonamides, trimethoprim ضمن bacteriostatic action. Prevent folic acid synthesis from para-amino benzoic acid. Will not affect human cell. Human cell will take prepared folic acid. عادة sulfonamides بنعطوا in combination with trimethoprim and phenazopyridine اللي هو ضمن استخدامهم أكثر شيء against gram negative group ضمن ال urinary tract infections. ممكن كمان استخدامهم for treatment of upper respiratory tract infections. Sulfonamides, inhibition of pyridine synthetase, important step in the folic acid synthesis. أن البارا أمينو بنزويك أسيد مع البتريدين بيؤدي إلى tetrahydrofolic acid. Sulfonamides, trimethoprim affecting specific enzymes in the folic acid synthesis. سواء بتريدين سنتيتيز أو dihydrofolate reductase. عادة موجود sulfonamides in combination with trimethoprim. صار عندنا two examples for synergism. Ampicillin plus gentamicin for treatment of meningitis. Sulfonamide plus trimethoprim. هاي second example for synergism. Then example for enhancement of the activity. Amoxicillin plus clavulanic acid. Amoxicillin beta-lactam antibiotic. Clavulanic acid will destroy bacterial enzyme beta-lactamase. بالإضافة للسلفوناميد ترايمethoprim كوينولونز واللي صار عليها تطوير طورت لفلورو كوينولونز ضمن الناليدكسيك أسيد الفيرست جنريشن أوف كوينولونز بعد تطورها وديفلوبمنت انتو فلورو كوينولونز ضمن موكسيفلوكساسين، ليفوفلوكساسين، سايبروفلوكساسين, bactericidal antibiotic affecting DNA gyrase
affecting DNA synthesis بيؤدي ل killing of bacterial cell will not affect human DNA. Broad spectrum antibiotics affecting both gram-positive, gram-negative, nalidixic acid as first generation, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin. Ciprofloxacin, levofloxacin important in treatment of UTI, respiratory tract infections, affecting both gram-positive, gram-negative, important in treatment of typical and atypical pneumonia. Broad spectrum antibiotics, treatment of infectious diarrhea, and treatment of joint and bone infections, skin infections, sexual transmitted diseases اللي الناتجة من نسيريا جونوريا أو تريبونيما باليدم. فبنحكي عن broad spectrum antibiotic. last antibiotic rifampin ضمن narrow spectrum antibiotic inhibition of RNA important in treatment of tuberculosis. نعتبره ضمن first line for treatment of tuberculosis. بالإضافة إلى tuberculosis ممكن يتم استخدامه in prophylactic therapy في حالة close relatives in patients with meningitis. Treatment as prophylactic therapy administration for the family members case of meningitis. يتم استخدامه in combination with other antibiotics in special conditions زي prostatic valve endocarditis. يعني من inhibition of DNA synthesis فلوسيتوسين أكثر هو ضمن الانتيفانجل مر معنا as antifungal drug. In general نكون حكينا عن different groups of antibiotics. حاولوا بالانتيبيوتكس تركزوا على السلايدات والشرح المحاضرة لأنه بتمر معاكم بالفارماكولوجي بتوسع أكبر، فإحنا بهمنا في الميكروبيولوجي الجزء اللي له علاقة بالأورجانيزمز، فالمطلوب معنا السلايدات مع الشرح، يعني ما تروحوا لتفاصيل الكتاب. يعطيكم ألف عافية، وشكلكم مش كثير اليوم كنتم مركزين. يعني صهيب ما بينش ولا مرة. شكلكم تدرسوا للفارماكولوجي؟ دكتور اللي حكيته هلا الريفامبين هي عمال كنت ادرس فيه بس في الفارما مش في المايكرو. وين بتدرس فيه صهيب بالفارماكولوجي؟ وين مر معاكم؟ مر بالسيتوكروم بي انديوسرز. سيتوكروم بي. لهيك بيكون عندنا اكزامبل على انتاجونيزم بالذات مع الانتي اتش اي في ايجنتس نتيجة reduction of efficacy للريفامبين. بالعادة بجيبوا لكم أسئلة عليهم السيتوكروم بي 450. طيب الله يوفقكم بامتحانكم، واحنا بكره بنخبر ممثلينكم ايش بده يصير بخصوص السبت. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم العافية. دكتور يعطيك العافية.